about the biogas digester, yeah, we know that there are two types of the biogas digester. The first type, what we can call as floating, yeah, and the second dome. And then the temperature, yeah, of biogas digester, yeah, should be maintained in the required temperature. Yeah, means to obtain the required methane. Okay, and then one type that can control the situation, what we can call, yeah, as greenhouse cum biogas system. Ya, mananya combination lah between biogas production in the dome system and greenhouse. So kalau kita tengok, if we see this figure, ya, this type digester is dome. Nah, ini jadi dome lah, kita lukis ini dome. Ya, dome. And then ini macam lukisan kasar aja, rough schematic of the biogas digester. And it is slurry. Ya, ini yang ada dot line ini adalah greenhouse. Nah, so the situation mean in the daytime and nighttime. Ya, means in the daytime the sun will give, ya, heat in the system, ya kan? Ya, normally outside temperature is higher than inside of the greenhouse. Normally, ya. Okay, and then ya, kalau sini sebetulnya, maaf ya, ini cerita sedikit ya. Kalau maaf ya, ini saya cerita. Kalau di Medan itu ada namanya dipanggil itu mandi ungkap ya. Itu ada satu badan kita ditutupin. Tutup dengan, adakah dia tutup dengan apa namanya ini? Kain pelekat kah atau apa? Kemudian ada apa namanya nih? Ya uap ya. Nah, sehingga kalau ditutup macam itu kan, dalam itu temperature kan ya high, tapi body kita masih kuat itu. Nah itu. So mana saya di selari yang dom ini, kalau ikutkan ya selari ini kan macam itu juga ya. Dia tutup, kemudian kan dia akan hasilkan tadi ini uap tadilah, because the fermentation process. But in the daytime, the ambient temperature still higher than inside of the dome. But how about the nighttime? Yeah, sure. The slurry temperature is higher than the ambient temperature or dome temperature. Now, this condition, yeah, will affect the total heat transfer. Yeah, heat transfer. Yeah, because it is really the heat ya. Mana-mana apa nih yang mulai starting the biogas after this fuel cell relate to the heat also. Okay, now so yeah, this part we want to discuss about the total heat transfer, yeah, in the greenhouse cum
biogas system for the daytime and nighttime. Okay, ini ya. Okay, nah so when we want to analyze the heat transfer for the daytime and nighttime, some condition we can assumption. The first, the gas hold the drum. This one gas within the drum, slurry, and then trap air within the greenhouse, ambient air at surrounding the digester wall are in isothermal condition. Maknanya how about the, for example, greenhouse? We know if we discuss about the greenhouse can be constructed from, for example, plastic. And then how about the plastic color? Maybe can white, can green, can blue, can black. The plastic color will be impact the radiation from the sun, for example. Now so the material of greenhouse, what we can call they have sun emissivity. Means kalau dia punya kekuatan untuk observe lah dia punya radiation. Now so in this case we know there are three types of heat transfer. The first what we call as radiative. Means radiation sinaran from the sun, for example, in the daytime or in the night time can from the temperature lah, related to the temperature from the slurry. Okay, and then the second type of the heat transfer, what we can call as conductive lah. And then the third is evaporative heat transfer. Evapor, dia boleh serap lah, observe dia punya radiation. This one. Now, so you want to know these three types of heat transfer in the daytime and in the nighttime. Now so the first we want to analyze the total heat transfer during the daytime. I read an evaporation heat loss are assumed to be zero because of large capacity of the slurry. Ini yang in the daytime kita tadi udah sebutkan that there are three types of heat transfer coefficient. The first radiative, second conductive, the third is evaporative. Now for the daytime there is no evaporative heat transfer coefficient. Why? Because the capacity of the pada punya ni slurry big this one. It is, we assume like that. Mean there is no HEDS. H indicate heat, E evaporative, DS from dome to slurry. Ini masa siang hari in the daytime. Remember in the daytimes tadi kan kita punya ini ada greenhouse, dekat bawahnya ini ada dome, dome. Kemudian bawah dome inilah yang slurry. Yang slurry ini can come from the cold dung. Yang ada bentuk slurry, macam bubur. Bubur panggilnya, bubur. Kodang. So ini dome, dome slurry.
Now, so we analyze these two temperature between dome and slurry. Now, so in here we have the dome temperature and the slurry temperature. Dome temperature, TD, we give symbol in here TD. Slurry temperature, we give symbol in here TS. Now, so in the daytime, the dome temperature is higher than this slurry temperature, or TD, dome temperature, is higher than the slurry temperature, TS. Why? Because it is daytime, means we assume sun is good lah, mean the ambient temperature is higher. Kan dia bagi matahari cahaya matahari ke sistem ini. Mananya dome dulu dapat baru slurry. But nanti kalau malam kan the ambient temperature is lower. Mananya lagi sejuk luar kan lagi sejuk. Slurry ini yang tadi ditutup, yang macam badan kita ditutup, dalam ini kan lebih panas. Nah, so in the night time, the slurry temperature is higher than this dome temperature. Beza dia. Okay, so we want to analyze for the radiative heat transfer coefficient. I give symbol HRDH. Ini HRDH mean radiative heat transfer from dome to slurry. Is equal to tau multiply epsilon multiply TD power 4 minus TS power 4 over TD minus TS. Look here, in here, epsilon is emissivity of material. Yang ini yang impact daripada tadi kalau siang hari kita punya greenhouse, the material of the greenhouse, dia daripada apa? Adakah plastik atau akrilik atau material-material lain? Nah, dia punya emissivity berapa? Table ada. Nanti dalam soalan pun dia bagi tahu type of the material. And tau in here is Stefan Boltzmann constant. Its value 5.7 multiplied 10 power minus 8 watt over meter power 2 Kelvin power 4. This tau. And TD in here, look at here, TD minus TS, or TD power 4 minus TS power 4. TD means dome temperature is higher than slurry temperature. Ini dia punya radiative heat transfer from dome to slurry. Nanti kalau dia punya untuk malam hari dia beza. Yang ini. Okay. Nah, inilah this one is stable emissivity for the some material. Like plastic, plastik ada clear, dia punya color clear, black, white, red. Nah, so the value of emissivity dia kan beza-bezanya. Jadi nanti tengoklah dia. It's well in the question, for example, the greenhouse is construct from the material of, for example, plastic fiber, the color white. Nah, so epsilon value, emissivity value is 0.84. Ini boleh guna ini. Okay. Before it is the first, the first heat transfer coefficient of the greenhouse count biogas system, radiative heat transfer coefficient. For evaporative, is ignore in the daytime. Okay, and then the type of the heat transfer coefficient in the daytime, what we can call convective heat transfer coefficient. 8C, sorry ini D Ini D. 8C
CS, ya, convective heat transfer coefficient from dome to slurry. Now, so the formulation is given this one. Yeah, HCDS is equal to Nu dot K over L. Now, this value, convective, this one, yeah, is affected by what we can call Nusselt's number, Nu, Grossholt number, Gu, and Prentiel number, PR. Nah, ini ya. Jadi, when we want to find the convective heat transfer, yeah, in the daytime, yeah, we have to find first value Nu, Gu, PR. Now, Nu is given by this one, 0.27, GRPR power 0.25, and GR is equal to G beta X power 3 delta T over V power 2. And V is equal to mu over rho. And VR is equal to rho CV over K. Ya. Dan nampak dari sini, can be seen from this one, ya, we have a lot of parameters. Ya kan, kat sini ya, banyak lot of parameter dia. Dan apply Q aja pun banyak parameter should be fine. Ya. Oke, don't worry. Sum of parameter can be found from the table. Yeah, but the parameter should be calculated also by using interpolation formulation. Nanti kita boleh tengok. Yeah, nah, so in here, yeah, GRPR sudah ada ya. Yes, GR is given by this one. PR tadi Prentiel number. GR is equal to G beta X power 3 delta T over V power 2. Look here. G in here is gravity. Nah, untuk ini gravity kita seragamkan semua ya. Kita pakai 9.8 meter over second power 2 ya. Kita seragamkan. Sometimes kan kita boleh seragamkan. Kita semua kena samakan nilai dia guna 9.8. Ya, 9.8. Ya, selalunya kan boleh kita gunakan 10 ya. Tapi ini ikut ini aja kita untuk ini, yang ini. 9.8. Okay, and then in here we have beta. Ya, beta. Ya, beta in here one value that can find also ya from table ya. And look at here, X. X. Ya, X mean, look here, this one, slurry. Slurry selalunya kan remember ya, this biogas digester ya is construct ya under ground level of the di bawah ya, tanam bawah. And then we assume in this case the size of the slurry ya in here, slurry maknanya dia ini volume dia, the dimension ya we decide in here ya macam dia punya box lah. Maknanya dia punya length, weight and height. Ya, nih. So maknanya X in here ya is volume of slurry, that is it is given by how many meters for the length, for the weight, and for the height. Nah, itulah yang nanti kalau dekat quiz saya bagi ikut the number metric. Okay, and then delta T. Delta T in here is different slurry temperature ya. V in here, ini ada formula juga, tapi nanti boleh kita cari, kita kira guna interpolation yang guna table. Ya. Nah, so the total heat transfer coefficient
Ya, H thoughts from the dome to the slurry during the time is given by H thought is equal to HRDS plus HCDS. Ya, the total heat transfer coefficient is equal to radiated heat transfer dome to slurry plus ya conductive heat transfer coefficient from dome to slurry. Ya, kalau generally plus HEDS, but HEDS is equal to 0 ya. The reason is mentioned above. Ya, ini ya. Inilah yang untuk siang hari. Oke, and then ini tadi kan kita ada discuss about the some parameters. Ya, they are for example rho, ya, CV, mu, V, K, alpha, PR. Ya, PR for example this one ya, yang tadi plan DTL number. Yang ini akan kita adanya, ini PR ada formula, tapi nanti kita gunakan saja dengan menggunakan interpolation. Nah, ini saya tulis juga sini, ya mana siapa tahu ya, walaupun kita cek gua apa interpolation formulation kan itu udah general, tapi ini saya bagilah general formulation. Means if we have two parameter given, ya dia ada dua, masing-masing parameter ada dua, ya ada dua, ya ada dua nih ya, ada dua ini parameter A, for example parameter X, and this one is parameter Y. And then we want to find value of parameter Y ya between yang dua ini tadi. Ya, if parameter X yang between ini diketahui. Ya, maka yang sesuai dengan ini berapa? Ya. Nah, so if you look at this formulation, ya for example, ya both parameter X and Y. Ya, X1, X2 given, and Y1, Y2 given also. Ya. Nah, so if parameter X here ya given, how about value of Y? Nah, inilah mananya ya. Ya. Nah, so can be calculated by using this formula ya, Y equal to Y1 plus X minus X1. This one is multiply ya, multiply Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Yang mananya, for example, ini sajalah yang dua ini. Inilah dia represents of X1, X2, ya temperature and rho. Ya, X1 temperature 1 100, temperature 2 150. Ketika 100, rho dia berapa nih? 3.6010. And masa temperature 150, the rho value of 2.3675. Nah, so from here, if the temperature, for example, 120, how about value rho? Nah, yang 120 inilah yang CX. Yang CX ini ya. CX ini. Nah, so kita nak cari berapa masa X ini untuk value of rho. Ya, inilah. Nah, so we can use this formulation. Ya, dia paham ya? Oke, nah so inilah yang untuk dia punya formulation ya using the interpolation formulation. Okay? Okay? And then we want to analyze the heat transfer coefficient during the night time. Yeah, it is during the night time. Yeah, the process will be reversed and heat transfer will take place from slurry to dome. Nah, ini tadi masa daytime luar temperature lagi panas lah ya daripada dalam. Ya. Tapi masa malam kan
exactly luar temperature lagi rendah ya daripada dalam, or dalam lagi tinggi temperature dia daripada luar. Sehingga dalam tadi kan kita bahagi lagi dome temperature and slurry. Yang tadi ditutup, ini dome menutup slurry, sehingga the slurry temperature is higher than the dome temperature ya. Ini dia. Nah, so heat transfer from this slurry to dome. Ya. Makanya dia still can produce the methane gas. Yeah, the radiative heat transfer coefficient HRSD from slurry to dome is given by. Nah ini ya, HRD SDS ya, radiative heat transfer coefficient from slurry to dome. Formula dia hampir sama dengan yang daytime, beza hanya dekat sini. Ya, sebab tadi daytime TD is higher than slurry temperature. Nah, so TD minus TS. But in the daytime, slurry temperature is higher than dome temperature. So in here TS minus TD. Sama ya, TS powered 4 minus TD powered 4. Ya, ini dia. And then how about the convective heat transfer? Ya, HCSD. Ya, convective heat transfer, HCSD. Nah, formula yang D dengan night beza. Ya, beza dia dekat pressure. Ya, is consider pressure. Ya, we can see. HCSD is equal to 0.884 TS minus TD plus PS minus PD multiply TS plus 273 over 268.9 multiply 10 power 3 minus PS. Nah dia, ya sebab pressure, slurry and dome. Ya, we consider ya this pressure in the daytime. Ya, pressure. Nah, pressure, slurry and the dome in here, ya it is related to the dia punya temperature. Ya, mananya PS relate dengan TS. PD yang dome pressure relate to the TD, dome temperature. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, general formulation ya for the temperature For the pressure dia bagikan ini. PT mananya temperature untuk mana satu? Kalau untuk slurry, ya ambil yang temperature untuk slurry. How many degree Celsius? Ya, masukkanlah dekat sini. Ini sudah 273, mananya ini dia convert to the Kelvin. T in here is degree Celsius ya. Jadi nanti PS for the slurry, PD untuk yang temperature dome. Nah, ini cara guna pakai dia punya formulasinya. Oke. Oke, and then kalau untuk evaporative heat transfer, ya, this formulation is given by 0.016 multiply, ini multiply ya, ini multiply HCSD multiply PS minus PD over TS minus TD. Ya, means when we want to find the value of evaporative heat transfer, HESD, means we have first calculate the value of HCSD. Yeah, now so we can obtain the value of HESD. Yeah, now so in the night time, the value of radiative heat transfer coefficient HRDS obtained, and then conductive heat transfer slurry to dome HCSD obtained, and the last the evaporative heat transfer slurry to dome HESD obtained. So the total
heat transfer, from slurry to dome in the night time, is given by this one. Nah, so tiga-tiga lah kita jumlahkan, the total heat transfer coefficient is given by HRSD plus HCSD plus HESD, ya. Jadi kan kita punya dua value yang berbeza. Dua value yang berbeza in term of the heat transfer coefficient in the daytime and in the night time. Nah, inilah yang nanti untuk quiz compare. Nah, compare itu maknanya ya boleh berapa kali ya nilai, adakah dia yang malam hari atau siang hari daripada yang siang hari atau malam hari, kan boleh kita tengok. And then after that analyze why the condition occur. Ikutlah. Ini tak perlu saya bagi tahu lah. Ya, ini kan tambahan untuk ini. Get ya? Boleh? Mana saya untuk quiz minggu hadapan. Okay, we can see the example. Ya, ada apa-apa dulu soalan? Sebelum kita example? Oke. Ada apa-apa soalan? Cik Nordi? Cik Arifudin? Puan Anissa? Puan Saida? Ada, Doktor. Sekarang. Okey, boleh, Doktor. Boleh ya? Oke, kalau tak ada, kita tengok example ya. A greenhouse is constructed using white plastic. Ini dia punya color greenhouse tadi. Greenhouse tadi is construct using plastic and plastic color is white. Mananya emissivity epsilon kan ada nanti ya, epsilon plastik color putih. Nah, ini kan 0.84 ya, plastic white 0.84 epsilon. Ya. To maintain the temperature of digester, calculate the total heat transfer coefficient from dome to slurry and vice versa during the daytime and the night time through gas from the following parameters. Yang mananya pada siang hari slurry temperature 25 degree Celsius, dome temperature 60 degree Celsius. Pada malam hari slurry temperature 40 degree Celsius and dome temperature 25 degree Celsius. And then dia punya karakteristik length 5 meter. Yang mananya ini length tadi ya, yang bukan length mananya nih, sorry ya, ini mananya bukan length untuk length saja. Yang mananya untuk length, width, and height. Jadi it is indicate, ini keluar tak berapa clear ya soalan ini, tapi saya bagi tahu mananya nih, length dia 5, width dia 5, tinggi dia 5. Ini ya mananya. Jadi X tadi L length multiply W multiply height H, jadi L multiply W multiply H is equal to 5 darab 5 lah. Ini mana dia ya? Okay, the first we want to find the total heat transfer coefficient during the daytime. Ini tadi ya kita assume bahwasanya in the daytime the evaporation heat loss are assumed to be 0. Yeah, so there is no HEDS, or HEDS is equal to 0. And then we want to find the radiative heat transfer, HRDS, using this formulation ya. Ini ya, pakai formulation ini. Delta epsilon multiply TD power 4 minus TS power 4 over TD minus TS. Ya. Nah, so we can find the value of HRDS. Ya, nah so epsilon here is 0.84. Yang tadi type of the plastic white, emissivity of the plastic white is 0.84. And
tau in here is Steven Boltzmann value. Yeah, is given by this one. 5.78 multiplied 10 power minus 8 watt over meter power 2 Kelvin power 4. And TD, yeah, obtained from the question 60 degrees Celsius, yeah, compared to Kelvin. So 60 plus 20 plus 273 Kelvin power 4. And TS in here is 25, yeah, from the question in the daytime. Yeah, so 25 plus 273 Kelvin over TD, yeah, in here Kelvin also, and here is Kelvin also. Yeah, TD dome temperature, TS 25 is slurry temperature. Yeah. Now so please look at here. Yeah, I write in here. Yeah, 0.84 multiplied 5.78 multiplied 10 power minus 8. This one. Yeah, and you need watt over meter power 2 Kelvin power 4. Yeah, now so this value all value in here. Yeah. K power 4 ya. Now so the unit to be K power 4. Below Kelvin ya, unit dia Kelvin. So in here Kelvin power 4 over Kelvin power 4. Cut. Now so result of this one and this one is 6.12 unit to be watt over meter power 2 Kelvin. Ya, nilai dia. Oke, boleh pahamkan ini? Ini kan tinggal masukkan nilai-nilai saja. Oke, silakan kalau ada apa soalan apa mana yang tak clear? Ini pun saya sudah uraikan betul dia punya ini. Dia punya unit-unit. Kalau tak paham bagi tahulah, sebab saya pun tak tulis macam ini ya. Tapi ini saya urai betul terurai ini. So kalau mana yang part-part tak paham bagi tahulah. Oke, Puan Nisa? Oke, kalau tak ada ini ya, dapatlah kita radiative heat transfer ya from dome to slurry. Okay, and then we want to find the conductive heat transfer. Yeah, we know the value of conductive heat transfer can be found from here. Yeah, HCDS is equal to NU multiply K over L. And then NU is equal to 0.27, GR PR 0.25, and GR is equal to G beta X power 3 delta T over V power 2. Ya. Nah, so kalau tengok dekat sini banyak yang parameter yang mau kita cari dulu. Ya, the first, tadi kan saya ada sebutkan kalau ini ada dua parameter dan masing-masing parameter ada dua lagi nilai yang dia bagi tahu. Ya, indicate in here, ya in this case temperature lah, and the others parameter. Kita punya main in here temperature. Selalu kan tadi saya cakap tengah-tengah ini berapa. Nah ini ya. Nah selalu dekat sini yang kita masukkan adalah di sini apparent temperature-nya ya. Berapa? Ya ini ya. Nah so the first when we want to find the value of V, value of mana lagi beta, value of VR, ya, value of K, ya, that can be found from the interpolation formulation. Nah, so the first we want to find the average temperature. Nah, so average temperature means ya average temperature between dome and slurry. Nah, so we use this formulation lah, general formulation. TD plus, sorry ya, ini TD plus TS ya. Sorry, ini TS. Yang ini TS. TD plus TS over 2. So 60 plus 25 over 2. Ini pada siang hari ya. Pada in the daytime. So 42.5 degrees Celsius. And then because using this table, yang table tadi ini kan temperature in Kelvin. Nah, so we convert to be Kelvin. So 42.5 plus 273 Kelvin is equal to 315.5 Kelvin.
Ya, inilah dia. Nah, so the average temperature is equal to 315.5 Kelvin. Okay, the first we want to find the value of V. Ya, kan tengok ini ya. Jadi V yang ini ya. Sorry, ini tengok nih. Ini 315.5. Jadi kalau kita tengok table ini 315 ya, kan ada dekat sini dia, dekat sini, dekat antara 300 and 350. Dan kita mau tengok value V. Ya, value V yang tadi dia punya V kan ada dekat sini nih, di antara ini. So mananya yang Y inilah yang value V yang mau kita cari. Lalu Y1 adalah 15.68 ya, plus X ini yang 315. Lalu minus X1 yang 300 plus and multiply Y2, Y yang untuk V. Mana tadi? 20.76 ya, minus Y1 15.68 over X2, balik lagi kemari 350 minus X1 300. Boleh paham cara guna dia? Tapi nanti diulang pun minta aja pahamnya tuh. Oke, boleh paham tuh cara guna tadi? Boleh. Boleh ya? Ini sebetulnya formula yang biasa nih, tapi perlu kita ingat balik itu sajanya. Kalau boleh nanti saya agak laju sedikit ya, sorry ya. Dan ini, sorry ini kita habiskan ya semuanya untuk yang ini, untuk session ini. Mana tadi? Nah ini ya, inilah dia tadi. Nah so ini yang tadi saya explain. This one is X2 minus X1. Yang temperature yang kedua 350 tolak temperature yang pertama X1 300. Nah, so we have obtained value of V. Ya, V tadi itu apa dia? Kok lupa saya. Kinematic viscosity ya. Nah, so we obtain the value of V 17.255 multiply 10 power minus 6 meter power 2 over second. Nah, inilah V. That we can find it using the interpolation formulation. Okay, and then we find the value of beta. Beta, if we look at the unit, is over K, or K powered minus 1. Now, so beta is equal to 1 over T average. T average have been found. Its value 315.5. Nah, so beta is equal to 1 over T average is equal to 1 over 315.5 is equal to 3.169 multiplied 10 power minus 3 Kelvin power minus 1. Yang dekat sini kan Kelvin, naik ke atas jadi kuasa minus 1 ya. Okay, and then delta T. Why we find the value of delta T? Because using this formulation nanti ya, kita kena cari delta T. Delta T means different temperature between dome temperature and slurry temperature. So delta T is equal to TD minus TS is equal to 60 minus 25 is equal to 35 degrees Celsius compared to Kelvin. Should be added 273. So we obtain 308 Kelvin. Yeah. Okay. Now, the first we can find the value of Grashof number GR. Why? Because beta obtain, X obtain, delta T obtain, V obtain it. Yeah. So GR is equal to G beta X power 3. Yeah, X power 3. Delta T over V power 2. Ya, V power 2. Nah, so in here
Beta is gravity 9.8 meter power 2. And beta in here obtained from here 3.169 multiplied 10 power minus 3. Inilah dia ya. Oke, and x power 3. X tadi length yang saya masukkan ini kan x power 3 dah ya. Udah dia punya volume tadi. Ya, so 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5. So 5 power 3 lah. Unit dia meter power 3. Kemudian delta T obtained from here 308 Kelvin. Yeah, and then V power 2 V obtained from interpolation formulation. Yeah, 70.255 multiplied 10 power minus 6. Inilah dia. Ya. Ya, nah so ini kan tinggal kira saja. Hanya kita tengok unit dia. Kalau kita tengok unit S power 2 here, ya, habis ya, cut. And then here M multiply M power 3, so M power 4, M power 4 over M power 4, cut, habis. K power minus 1 multiply K power 1 minus 1 plus 1 0, so K power 0 1, habis ya. Nah, so means without unit here. We obtain the Grash number GR 4.82 multiplied 10 power 12. Oke, boleh ya? Boleh? Oke. Oke, and then ini banyak ini ya, kecil-kecil tapi banyak, sorry ya. And then we find the value of NU, Nusselt number. When we find the Nusselt number, ya first find value of VR. GR kan tadi sudah. Nah, PR same, find using interpolation formulation. Ya, from the temperature and PR using this table. Ya, using this table also. Ya. Sama ya temperature apparate ya, yang kita tengok untuk table ini temperature apparate ya, bukan the print temperature ya. Temperature apparate tadi kan 315 point something ya, dekat sini antara ini. And PR kan ini ya, betul ya, PR yang ini. So inilah Y1, yang ini Y2, yang 300 X1, yang 350 X2. Nah, so X in here obtain yang from the apparent temperature equal 315 point berapa tadi? 15 Kelvin. Nah ini. Nah, using this interpolation ya, inilah tadi yang kita dapatkan yang ini. Ini ya. Nah, so inilah yang Y2 ya tadi ya. Ya betul, dari sini tadi. PR Y2 Y1 ya, Y1 VR1 0.708 ya, 0.708 Y1, ini kan Y1 VR1, yang kemudian ini Y2 VR2 ya. Ya, inilah dia. Nah, so plus X inilah tadi yang apparent temperature 315.5 minus X1 yang temperature 1 300 multiply ini Y2 ya, or VR2 minus Y1 VR1 over X2 T2 minus X1 T1. Ya, ini ya yang tengok table tadi. Nah, so we obtain 0.705. Nah, so it is value of VR. Nah, so NU can be found from this formulation. Ya, 0.27 multiply VR here 0.7
and then GR obtained from here 4.02 multiply 10 power 12. So we obtain value NU 350.32. Yeah. And then when we want to find the value of HCDS, yeah, in here we have value of K. Yeah, value of K, same. K can be obtained from this table also. Which one K? This one is value of K. It is K. Now, so same from the apparent temperature. So same temperature, both temperature here, X1, X2, or T1, T2, and K1, K2. This one, K1, K2. Yeah, K1, K2. Or Y2, Y1. Okay, now so X in here is 315.5 Kelvin, yeah. Now so we want to find value of K, yeah. It is general formulation, yeah. K is equal to K1 plus T minus T1 multiply K2 minus K1 over T2 minus T1. Ya, K1, ya K1 yang K1 tadi ya, K1 yang Y1 ya, yang 26.22. Ya, T it is average temperature 315.5. T1 is 300 multiply K2 13 minus K1 26.22 over T2 minus T1. We obtain value of K 27.392.10 power minus 3 watt over meter Kelvin. Yeah. Now, so last we can find the value of conductive heat transfer dome to slurry. NU multiply K over L. Ya, L in here just take ya, one dimensi aja for the length. Ya, ini. NU, ya NU ini udah kita kira ya 350.32. So HCDS is equal to NU over K over L. So NU 350.32 multiply K, ya we obtain from here 392.10 power minus 3. Yang ini ya over L. Nah, L ini tadi kan yang dia bagus lengthnya saja. Ini ambil Anda ke sini length saja. Nah, so we obtain HCDS is equal to 1.919 watt over meter power 2 Kelvin. So total heat transfer coefficient is equal to HRDS plus HCDS 6.12 plus 1.9919. So is equal to 8.0391 over meter power 2 Kelvin ya. Inilah yang heat transfer coefficient in the daytime ya. Nah ini ya. Ini deh. Ada apa yang untuk daytime? Cara kira dia. Boleh ikut ya? Boleh Dr. Setakat ni okey. Oke, jadi terima kasih. Okay, next, night time. Yeah, during the night time. The first, we want to find the value of radiative heat transfer slurry to dome, SD, slurry to dome. Yeah, formulation almost same with the radiative dome to slurry in the daytime. Only in here, because slurry temperature is higher than dome temperature, so DS minus TD ya, or TS power 4 minus TD power 4. Ya, yang dekat sini gunakanlah temperature untuk dome dan slurry yang pada malam hari. Yang ini ya, yang ini. TS-nya 40 degree Celsius, TD-nya 25 degree Celsius. Ya. Nah, so we substitute ya epsilon sama dia punya plastik color putih nih 0.84 and then tau is the Stephen Boltzmann value
5.78 multiplied 10 power minus 8 watt over meter power 2 Kelvin power 4. TS salary temperature 40 should be added 263 Kelvin ya, and then minus dome temperature ya 25 plus 273 Kelvin power 4 ya over 4 plus 273 minus 25 plus 273 Kelvin. Nah, so it is the result of this one. Yeah, unit watt over meter power 4 power 2 Kelvin power 4. Yeah, multiply this one is the result from here. Yeah, unit Kelvin power 4 over Kelvin. Nah, so in here Kelvin power 4 cut. Nah, so result this one 5.555 watt over meter power 2 Kelvin ya, ini ya. Nah, pun sama saya sudah urai betul. Ya silalah diulang balik lah. Dan ini saya tak tulis pakai tangan ya. Tapi saya pikir saya ada explain ini clear lah. Mana-mana yang tak clear beritahu. Oke, ini radiative heat transfer. Ya, slurry to dome. Nah, so next we want to find the value of conductive. Ya. Now when we found the conductive, the general formulation kan ini. Ya. Ini ya. Conductive slurry to dome 0.884 multiplied TS minus TD. TS TD kan given. PS PD. Ya, PS we have to find it. Ya, means the first we have to find the value of pressure slurry and dome slurry. Ya. Ya, because slurry has temperature 40 degrees Celsius. Nah, so it is pressure for the slurry ya exponential 25.317 minus 5,144 over ini adalah TS. Slurry temperature 40 plus 273. So is equal to 7,204.75 Newton per meter power 2 ya. Okay, and then PD in here is dome pressure. Ya. Nah, because dome temperature is 25, ya ini soalannya 25 in the night time. Nah, so PD is equal to exponential daripada 25.370 minus 5,144 over 20 plus 273. So we obtain 3,150.31. Ya, nah so the VS and VD substitute to this formula. Ya, ya for the TS slurry 25. Slurry temperature is higher 40. Yeah, and then VS also here. Nah, so substitute value all, yeah, we can obtain lah ya. This one 2.393 watt over meter power 2 Kelvin ya. This one. Ya, obtain 8 CSD. Last, we have to find the value of 8 ESD. Heat transfer coefficient for the evaporative from slurry to dome. Yeah, using this one formula. Yeah, value of 8 CSD will be obtained. Ya, 2.393. Nah, inilah dia ya. 2.393. And then value PS, PD, TS, TD also given. Ya, PS, PD obtained from here. Ya, here. Nah, so we just substitute. Ya. Ya, HCSD multiply PS over PD over TS minus TD. PS is 7,204.75 minus PD 3,150.31 over slurry temperature 40 plus 273 compared to Kelvin minus temperature for the dome 25 plus 273 compared to Kelvin ya. Nah, so last we obtain value of evaporative heat transfer coefficient ya from slurry to dome 10.35 watt over meter power 2 Kelvin. Okay, nah, so the total ya
HRSD plus HCSD plus HESD. 5.55 plus 2.393 plus 10.35. We obtain 18.293 watt over meter power 2 Kelvin. Dapatlah ya? Dapatlah the different heat transfer coefficient between daytime and night time. Ya, macam ini kan in the night time 18, in the apa namanya daytime 8. Nah, kan ada beza. Nah, compare lah and then discuss why. Ya, why ini pikir sendiri ya. Saya begitu awal-awal analisnya ya. Oke? Oke, ada apa-apa? Ada apa soalan? Puan Anissa? Okey, doktor. Oke ya, boleh ya? Boleh Puan insyaAllah. Anissa, Sabar, tolong sabar. apa ya nama? Tolong apa? Apa Ini kaji